Welcome back to our channel, The Human Eye and the Colorful World. Today we will going to start a new topic, the human eye and the colorful world. Come children, let's move on to the topic. Before moving on to the topic, please like and subscribe to our channel. Yes, the next one is atmospheric refraction. Before going to atmospheric refraction, we will glance the formation of rainbow. Here what happens, children? Here what happens, you see, first of all, the sun, here is a sun. That sun what gives, we have this raindrop. The raindrop is falling onto the earth, land. Before falling, what happens? Here our eyes, okay, here our eyes, can we tell it as a eyes? Here that ice, our ice is gone to the raindrop. ಓಕೆ, ಇದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸನ್ರೈಸು ಈ ಒಂದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಐಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಐಯಿಂದ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನು ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 41 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಈ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 41 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತು ನಾವು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ 43 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. That's all about this one. Okay, the next one, atmospheric refraction. What is atmospheric refraction? First of all, going to the atmospheric refraction, a twinkling of stars. Okay, twinkling of stars means the apparent position of a star is slightly different from the actual position due to refraction of light by atmosphere. Means the apparent position. Okay, the apparent position. The apparent position of a star means a star, ಈ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಿಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು, ಸ್ಟಾರ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಿಸ್ ಅಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ದಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ಅಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೇರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಲಿ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ನ ಒಂದು ರೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಐಸ್, ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪಿಯರ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಫೈಂಟರ್. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅ ಟ್ವಿಂಕಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 3-mark question. This is a 3-mark question you should practice. Okay, the next one, the plants do not show twinkling effect. Planets. Why? ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಅರ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ದೆಮ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ,
Hence, the fluctuations caused in the amount of light due to atmospheric refraction are negligible as compared to the amount of light received from them. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ತಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ದೇರ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. What the amount of light that is received by the planet is much is greater. Okay, then this is a important. Hence the fluctuations caused is the in the amount of light due to atmospheric pressure or refraction or negligible ಆಗಿರುತ್ತೆ, because to compare to the amount of light received from the planets. The next one, advanced sunrise and delayed sunset. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, advanced sunrise and delayed sunset. The sun is visible about 2 minutes before actual sunrise. Actual sunrise ಆದಮೇಲೆ ಸನ್ ನಮಗೆ 2 minutes ಆದಮೇಲೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ 2 minutes ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 minutes ಅಂತಲೇ 2 minutesಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಫ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ the sun is visible about 2 minutes, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಓಕೆನಾ, ಸನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್, ನಮಗೆ 2 minutes ಸನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 2 minutes ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ sun will be visible because of atmospheric refraction. With altitude, the density and hence refractive index. Next, with altitude, the density and hence refractive index of air layer decreases. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏರ್ ಲೇಯರ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಸನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ರೇರರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಚೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 3 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು 100% 3 mark ಕ್ವೆಶನ್. ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ 3 marks, ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks. ಓಕೆ, ಕಮ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Yes, look here, how can we draw the refraction through a glass slab? The name of this one is refraction how can we draw this? This is the very important. Concentrate here. First what we have to do, draw a triangle box, straight line, and name it as A, B, C and the D. Here this one ee tarane, then this one, next this one, lastly you put here this type. The next one, arrow marks is compulsory. Okay, A, B,
E N, this one is a E dash, M dash, M, G, H, the next very important thing, denser, medium, then rarer, medium. ಇಷ್ಟು very important. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Then from here we have important, they bend more and more towards the normal. ಹೌದು ನೋಡಿ, ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, they bend more in the normal. Okay, then to an observer on the earth ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವವನು, ಲೈಟ್ rays appears to come from position above the horizon. Horizon means here is the position of the sun, here is a observer, here is a earth. In the earth, observer is seeing to the earth and to the horizon. Okay, horizon is most small bended, that one apparent to the sun is bended. Okay, the sun which is actual position below the horizon appears to position above the horizon. ಅಂತಂದರೆ ಹಾರಿಝನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. The next one, scattering of light. This is very important topic, that is a scattering of light. Okay, coming to the scattering of light. Okay, scattering of light. In this scattering of light, what happens, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅದು ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಓಕೆನಾ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದು ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂತಲೇ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರೇ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Light ray at point was entered from a rarer medium, means that is a air medium making angle of incidence I dash. Okay, with the normal n and n dash to denser medium, that is a glass inside the glass slab. Okay, light ray has bent towards the normal making an angle of refraction, that is r dash. Okay, at o dash the light has entered from a denser, that is a glass medium making an angle of incidence, that is I2, to rarer medium, that is the air medium, light bent away from the normal making of angle of refraction R2. Okay, yes, that is the important thing. Coming to the scattering of light. Scattering of light, that is one of the phenomena in which light rays get deviated from its path on striking an obstacle like dust, gas, molecule, water vapors, etc. What happens here? It is a phenomena that in which light rays get deviated from its path.
from its path that get deviated and striking an obstacle like dust, gas molecule, and etc. Here what happens, the blue color of the sky is due to the scattering of the sunlight because of the atmosphere molecules. Okay, and the molecules here have sizes smaller than the wavelength ginta smaller size irutte. Okay, now then they scatter blue light of shorter wavelength ge symbol idu lambda, that more strongly than red of longer wavelength, and the scattered light after the entering to the eye and the sky appears blue. What are the effects? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಕೈ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಸಿ, ಆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಲರು ಡೀಪ್ ಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್, ದೆನ್ ದ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, scattering of light, that is reddishness. You know the reddishness of the sun at sunrise and sunset. ಸಂಜೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡೋರು, ವಿ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ಡಿಶ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ red during sunrise and sunset anta andre, during sunrise and sunset what happens, light to travel longer distance to reach observer because the loss of energy due to the scattering of light is more for high frequency wavelength. Then longer wavelength has maximum loss because due to scattering and can travel by long distance. Then red color has longer wavelength. Its intensity, this red intensity, what happens here, that red intensity reaches to the observer, is more compared to the other colors, hence the sun appears red during the sunset and sunrise. Okay, then next one, scattering of light. In that scattering of light, red color of danger signal. Why the red color of danger signal happens? Because of the longer wavelength, red is least scattered and can reach far distance. Red longer wavelength irutte, ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, the red is scattered by fog or smoke because it has larger wavelength. It can be seen in the same color at distance. Okay, this is one of the topic. Next, moving on to the next topic. Here you can observe the diagram here. Okay, in this diagram you are seeing some diagrams. Okay, first of all you have here what? Here the sulfuric acid we have taken. Okay, in this sulfuric acid you are see the drop of that. Here we put a screen and here is a L1 and L2 mirror and here is a poles. In that poles what happens, sodium sulfate solution is ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು know. Okay, then this is very important. What happened here, you can see what we can take here a torch. Okay, here we put a torch, taken a torch, and we can take this one. What is this? What is that one?
Here true solution, okay, true solution we are taken. Okay, then colloidal solution we are taken. In the true solution no scattering of light. Illi light scatter agodilla, illi light scatter agutte. Okay, because this is a true solution, this is a colloidal solution. Okay, this is one of the thing. Then what happens here in this true solution, here the light is drop, and that light here no is light, but here is a light. Understood? That is a very important thing. The next one, scattering of light by tiny water droplets. Tiny water droplets ಇಂದ ಯಾವ ಥರ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟಿಂದ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೋಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೆ. ಬೈ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? Here we completed our topic, that is the human eye and the colorful world. Now I will tell you some questions you have to note down. That is very very important questions. Okay, I will tell you the questions. Okay pa, you should mark that questions, don't miss. Okay, first question is human eye diagram. Human eye diagram for 3 mark, 2 mark for diagram, 1 mark for any 2 parts. Parts ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. Parts of eye with ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ. ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಐರಿಸ್, ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್, ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ 1 or 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ 3 ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ದ 3 mark ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್, ಸಾರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 1 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಡಿಫೈನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ accommodation of eye. Power of accommodation of eye. Power of accommodation of eye. What is the definition for this one? The ability of eye lens. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಲೈನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100% 1 mark. The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು the ability of eye to focus on both near and distinct object by adjusting its focal length. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್. ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ 2 or 3 marks. 2 or 3 marksಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು MCQ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು MCQ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು MCQ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು MCQ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ observe the given figure ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು.
Identify ide- identify the eye defect indicated in this ಫಿಗರ್. ಈಗ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಪಿಯಾ, hypermetropia, myopia, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಎ, ಹೌ ಡಸ್ rainbow form in the nature? Form in the explain full stop. ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಲರ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ that bends most and least. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡಸ್ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಡಸ್, ಯಾವ ಥರ, ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಟು ಸಿ ದ distant object and nearby objects. Explain. How does the eye lens accommodate to see the distant objects and
Nearby objects explain. ಇದು important. Okay now? Yes, let's stop here. Then we will meet in the new topic, that is in the next class. We will come with the light, reflection and refraction. Thank you for watching our video. Bye bye.